Cost plus method. இது எப்போ அப்ளை பண்ணனும்? இது என்ன சார்? cost plus profit method. Cost plus profit is actually ஆனா அவங்க நார்மலா cost plus எப்போ சார் எப்படி சார் தெரியும் இது cost plus method தானா? We will see now. So இங்க ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? Determine the students இது வந்து third important method. First three methods தான் important. Next two methods are just for example. I will teach you. First three methods. Third method is also very very important. Cost plus method. Step 1, determine the direct and indirect cost. Determine the gross profit ratio with an unrelated enterprise. போன method மாதிரி தான். Determine the direct and indirect cost. Determine the gross profit ratio with an unrelated enterprise. This is the third step important. The gross profit percentage should then be adjusted for functional differences, discount, warranty. Enella functional differences adjust பண்ணுங்க. The gross profit percentage should be then adjusted for functional differences. The cost referred in step 1 shall be increased by the adjusted profit markup. This is adjusted profit markup. The sums already sums and plus. So இந்த 5 points என்னன்னு புரியறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் ஒன்னு எடுக்கும். பெரிய சம் இது கொஞ்சம் டீடைலா இருக்கும். Alto Limited Germany holds 35% shares in Beta Limited. So what is the relationship? Associate enterprise. Yeah, 26% or more. Beta Limited develops software. Beta Limited develops software. One second. And does both on-site and off-site consultancy services for various customers. Beta Limited India develops software and does both on-site and off-site consultancy services for various customers. Beta Limited during the year build Alto Limited Germany for 100 man hours, 2,000 rupees per man hour. The total cost, direct and indirect cost for executing this work amounted to 1,80,000. Students, can you explain something on this? Alto Limited and Beta Limited is associated enterprises. Okay. So Beta Limited develops the software and they are supplied to the associated enterprises as well as other companies also. Correct. Okay. So Beta Limited during the current year they build on A Limited for 100 man hours, rupees 2,000 per man hour. They charge it. So 2 lakhs, sir. Yes, 2 lakhs. And what is the cost for executing this work? 1,80,000. Apna, how much profit you are showing? 20,000. 20,000. What is the margin? 2 lakhs to 20,000, na? 10%. 10%. இப்போ என்ன டவுட் வரும் தெரியுமா? whether your price billing பண்றீங்களா 2,000 rupees per man hour. Sir, உங்க cost 1,80,000 rupees ஆயிருக்கு. Your cost is 1,80,000. 2,000 rupees per man hour 100 hours 2 lakhs 20,000 rupees profit காமிக்கிறீங்க. இப்போ என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க whether this price is correct or not. Under invoicing பண்ணிருக்கீங்களா கூட பார்க்கலாம். Now listen. Beta Limited build C Limited India. இது வந்து they are not associated unrelated party. C Limited வந்து unrelated. 3,000 rupees per man hour for similar level of manpower and earned a gross profit of 50% on its cost. Sir, 50% profit பண்றீங்க. நீங்க 10% தான் காமிக்கிறீங்க. 50% on cost. 10% தான் நீங்க profit வச்சு பில் பண்ணிருக்கீங்க. How this is correct? ரொம்ப கம்மியா பில் பண்ணிருக்கீங்க. Students புரியுதா? Normally what is your GP margin? சாதாரணமா உங்க GP margin என்ன when you bill an unrelated party? 50% profit தான உங்களுக்கு வரும். 50% profit on your cost. Yes sir. But why you have added only 10% on selling price? So என்ன சொல்ல வரானா? It can be like this. Sir, what is the total cost? What is the total cost? Add 50% profit on cost. So உங்க billing எவ்வளவு வந்திருக்கணும்? But what you have done? 1,000 100 hours into 2,000 bill raise பண்ணிருக்கீங்க. So you have under invoiced by என்ன students புரியுதா? Sir, 1,80,000 is your cost. Normally what profit you make? Any profit margin when you are also doing such services to 100 parties, for example C Limited வந்து you are doing such services and you are showing a profit of 50% on cost. அதுக்கு the cost of 50% போட்டா 270 தான வரணும். ஏன் நீங்க 2 lakhs bill raise பண்றீங்க 100 hours into 2,000. So ஒரு ஆளுக்கு billing வந்து 2,700 இருக்கணும். Whereas you are done for 2,000 only. 700 rupees per hour நீங்க under invoice பண்ணிருக்கீங்க profit குறைக்கிறீங்க 70,000 rupees. ஒரு என்ன சொல்றேன் புரியுதா? At least read the question students. புரியுதா? Normally Beta Limited build C Limited at 3,000 rupees per man hour for a similar level of manpower. இதே மாதிரியான ஒரு manpower க்கு 50% profit marginல of course 50% on cost profit வச்சு பண்றாங்க. Whereas இங்க 50% on cost னா 1,80,000 plus 50% 90,000 270 bill பண்ணிருக்கணும். 2 lakhs தான் bill பண்ணிருக்காங்க. So question arises why? நீங்க கம்மி ரேட்ல bill பண்ணிருக்கீங்க. Okay, புரியுதா after this? Yes sir. Yeah. The transactions of Beta Limited and Alto and C Limited, this is AE and this is unrelated party, are comparable. Subject to the following differences. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியான ஜாப் தான், ஒரே மாதிரியான சிமிலர் மேன் பவர் தான். பட் இங்க வந்து 10% ப்ராஃபிட் ஆன் சேல், இங்க 50% ஆன் காஸ்ட். Why the difference? Only the transactions of Beta with A and C are comparable subject to the following functional differences கொடுக்கலாமா A B C D. Beta Limited இவன் சொல்றான் ஏன் தெரியுமா? Our profit margin is very less. Reason சொல்லு. Why 10% on sales? Why not 50% on cost? ஏன் அவ்வளவு கம்மியா மார்ஜின் வைக்கிறீங்க? ஒரே ரீசன். Beta Limited derives technology support from Alto Limited. Students, யார் Alto Limited எந்த ஊர்ல இருக்கு? Germany. Who is providing services? Beta Limited develops software and does
Correct? So beta limited during the year build Alto limited. So again, kammi margin the reason that beta limited, sir, we are getting some support from our AE. Alto limited Germany kitta technology support kadikudhu. But there is no such support from C limited. They are giving us technology support, sir. Therefore, the value of technology support pathina, in the extent we are getting, it may be put at 20% of normal GP. So nanga 20% of the normal GP, the GP also 50% of cost and சொல்றீங்க இல்லையா? அதுல 20% கம்மி பண்றோம் billing because அவன் ஃப்ரீயா கொடுக்கல. Why we are reducing it? They are providing some technology support which is absent from C limited. One reason is Alto limited is supporting us. Why your profit margin is less, sir? We will tell you. Reason number one, our AE provides technology support for us. And the support. So if you see 20% of the normal GP 50%. 20% 50% to 20%. 10% equivalent cost. We are reducing that profit margin. And they are giving us some technology support which can be put at 20% of normal GP. So another 50 or 20%, 10% கம்மி பண்ணி அப்போ நீங்க 40% ஆட் பண்ணிருங்க. Okay, you are getting something from AE. Technology support தரா 20% of normal GP, 50 or 20%, 10% நீங்க less பண்ணா கூட 40% on cost add பண்ணல. So this is one functional difference. So this is the first A. Yes sir. Why I am reducing my profit? Why the billing is less? Justify. Reason number one, sir. C limited doesn't give us anything. They are our unrelated party, but our associated enterprise on the Roboshima, we have they are giving us technology support. With the help of that technology support, we are able to do this job. They are supporting us. இதனால நான் வந்து என்னோட billing கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். எவ்வளவு தெரியுமா? 20% of normal GP. What is your normal GP? இதுதான் students. Normal GP. இதுல 20% னா எவ்வளவு? 10%, 50% into 20%, 10% கம்மி பண்ணி bill பண்றேன். இது one reason. Another reason, Alto Limited gives business in large volumes. AE gives business in large volumes. Therefore, we are offering them a quantity discount which may be valued at 10% of the normal GP. Is it clear? Our discount sir AE because they give business in large volumes. As a result, we are giving. அப்படின்னா C limited or unrelated party அவங்களுக்கு நாங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறது இல்ல. Why we are giving discount only to Alto? Because they give business in large volumes. அதுல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிறதுல எங்களோட billing ஒரு 10% கம்மி ஆயிடுது. 10% of normal GP. What is normal GP? அதுல ஒரு 10% profit எவ்வளவு? So இங்க ஒரு 10% கம்மி பண்றோம் டெக்னாலஜி சப்போர்ட்னால டிஸ்கவுண்ட்னால ஒரு 5%. So 50 minus 10 minus 5 அப்போ கூட 35% on cost வரணுமே. Next up, in the case of rendering services to Alto, Beta Limited neither runs any risk nor incurs any marketing cost. In the case of rendering services to Alto Limited, Beta Limited neither runs any risk nor incurs any marketing. எங்களுக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது சார். எங்களுக்கு ரிஸ்கே கிடையாது. When we deal with AE, எங்களுக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் கிடையாது. நாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டிங் பண்ணனும்னு அந்த பட் on the other hand, in the case of services to C limited unrelated party, we have to assume all the risk and cost associated with the marketing function which may be estimated at another 10% of normal GP. இந்த adjustment புரியுதா? Sir, when it comes to AE, எங்களுக்கு ஒரு ரிஸ்க்கும் கிடையாது. Plus எங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் நாங்க மார்க்கெட் பண்ணனால ஒண்ணும் இல்ல. வேற C limited வரும்போது we have to assume all the risks. ஏதாவது இஷ்யூனா நாங்க தான் அட்ரஸ் பண்ணனும். And the marketing cost associated with the marketing function இதெல்லாம் நாங்க தான் செலவு பண்ணனும். So எங்களுக்கு இதுல ஒரு when it comes to associated enterprise, we don't have to assume risk. எங்களுக்கு எந்த ரிஸ்க்கும் பிரச்சனையே கிடையாது. எங்களுக்கு எந்த மார்க்கெட்டிங் காஸ்டும் கிடையாது. So செலவு கிடையாது. அதனால நாங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜினை கம்மி பண்றோம். These are all functional differences. இது ஒரு 10% of normal GP. What is 10% of normal GP? அப்படியே குறைச்சிட்டே வரோம். 15 or 20%, 10, 5, 5. So total 20% போச்சுமா. Correct? 10, 5, 5, 10, 5, 5, 20% of 50, 10, 10% of 50, 5, 10% on 50, 5, 10, 5, 5, 20%. 20% எடுத்தா இன்னும் எவ்வளவு இருக்கா? 30%. What are the three steps? Determine the direct and indirect cost. Sir, 1,80,000 sir. எங்க இருக்கு? Step 1. Total cost direct and indirect expenses 1,80,000. Okay. Second, determine the gross profit ratio with an unrelated C limited நாங்க billing பண்றோம் sir. 50% of cost. Okay. Then the gross profit percentage should be adjusted for the functional differences. ஆமா sir, technology support கொடுக்கறாங்க எங்களுக்கு. Large volumes of business தராங்க. We are giving quantity discount. எங்களுக்கு ரிஸ்க் எதுவும் கிடையாது. பிளஸ் மார்க்கெட்டிங் காஸ்ட் நாங்க செலவு பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளமும் இல்ல. நோ ப்ராப்ளம்ஸ், பிரச்சனையே கிடையாது. சோ இதனால we are reducing some 20% of the normal GP. அப்படி பார்த்தா நீங்க எவ்வளவு பில் பண்ணணும்? 30% on cost பில் பண்ணணும். என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ்? That's all. அப்புறம் லாஸ்ட் ஒண்ணே ஒன்னு. இது மட்டும் உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ். Beta Limited offered 1 month credit to AE. The cost of providing such credit may be valued at 3% of GP. 3% of GP னா எவ்வளவு? 50 to 3%, 1.5. No such credit was given to C Limited. இத வச்சு உங்களால என்ன சொல்ல முடியும்? They are giving some benefit to AE, sir, so they have to increase their price actually. Okay. Sir, this benefit increases the cost for the Beta Limited, sir. So since it's given to AE, it should be added to the profit. Actually, ma'am, who you are giving credit to? AE. AE, but you are not giving any credit to? The unrelated party. Can I say you are getting funds earlier? Immediately funds கிடைச்சிரும் compared to your AE. Yes, sir. So since you are getting funds
immediately this will increase your GP margin by another 3% of GP. Another 1.5%, 50 or 3%. Suppose நான் மாத்திரம் sum for understanding purpose only, D Limited gives immediate payment. ஏன் நீங்க வந்து profit margin கம்மி பண்றீங்க? Sir, they are providing technology support. They are giving business in large volumes, அதனால quantity discount. We don't have to assume risk and marketing cost எங்களுக்கு கிடையாது. Plus they are giving immediate payment. Opposite நான் சொல்றேன். I'm just reading opposite to this. Students, assume I'm giving credit to C Limited. ஒரு டைம் being கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. I'm giving credit to C Limited, but Beta Limited makes நீங்க profit margin கம்மியா bill பண்றீங்க. Sir, Beta Limited immediate payment auto limit. I mean, auto limit immediate payment தராங்க sir. So I'm reducing my profit margin. Immediate payment கொடுக்குறாங்க எனக்கு. So இவங்க வந்து 1 month credit அப்புறம் தான் தராங்க. So since Beta Limited gives me immediate payment, I'm giving discount to them. Investments புரியுதா? Beta Limited immediate payment கொடுக்கறதுனால ஒரு 3% என்னோட profit margin கம்மி பண்ணிக்கிறேன். வேற C Limited 1 month கழிச்சு தான் தராங்க. அப்படினா உங்களுக்கு புரியுதா adjustment? நான் சொல்றது I'm reading opposite to this. I'm reading opposite to this. இங்க பாருங்க 1 second. What is the profit margin normally? 50%. Sir, one வந்து technological support. இதுல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 20% of this profit நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து quantity discount ஏன்னா அவங்க வால்யூம் ஜாஸ்தி தராங்க. ஓகே. அது ஒரு 10% of this. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து risk எதுவும் no risk. No risk and no marketing cost. என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ்? அது ஒரு 10% of this. அப்புறம் எனக்கு பேமெண்ட் இமிடியேட்டா தராங்க சார். Immediate payment. Assume immediate payment. So I'm reducing my profit by 3% of GP. So இதுதான் என்னோட effective. So what happens? 50 minus 10 minus 10, 30 minus 10, 28.5 is the sorry 28.5 10 20 ஆமா 28.5 adjusted. இதுதான் adjusted GP margin. ஆனா இந்த கேஸ்ல unrelated party is giving immediate payment, not the AE. Correct students? Yes sir. Yeah. எனக்கு வந்து சார் 50 minus 10 minus 10 30 இதுல என்னன்னா immediate payment from unrelated party. So இதனால அவனுக்கு நான் டைம் தரேன் என்னோட AE க்கு. So since I'm getting immediate payment, அவனும் எனக்கு immediate payment கொடுத்திருந்தானா I would have got another 1.5% more. So my adjusted gross profit margin will be 31.5. இது add பண்ணனும் because it is the other way around. It is the other way around. Why can you now repeat why you are giving why your profit margin is so less compared to your billing? See, billing to AE on the one side and billing to C Limited. Unrelated party. A வந்து இங்க 50% காமிக்கிறீங்க, இங்க அவ்வளவு கம்மியா இருக்கு. உடனே நீங்க என்ன பதில் சொல்றீங்க? Functional differences நிறைய இருக்கு சார். 3 ஃபேவரா இருக்கு, 1 வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு. That is, we are getting some technology support. I'm reducing the profit by 20% of this, so 10% கம்மியாகும். A large volume நால quantity discount we are able to give. So அதனால ஒரு 10% of this 5% கம்மியாகும். எங்களுக்கு வந்து ரிஸ்கோ இல்ல மார்க்கெட்டிங் காஸ்டோ எதுவும் கிடையாது அடிஷனலா. பட் C Limited we have to assume all risk and marketing cost. So அதனால we are increasing billing to C Limited, not to. அதுல ஒரு 5% கம்மி. So effectively என்னோட profit margin 30 தான். Finally students, நீங்க யார் கிரெடிட் தரீங்க மேம்? AE க்கு கிரெடிட் தரீங்களா இல்லனா unrelated party-க்கு giving credit? You are giving credit to whom? One month. So அவன் லேட்டா கொடுக்குறான். Suppose அவன் சீக்கிரமா கொடுத்தா நான் சீக்கிரம் இமிடியேட்டா தராங்க. So இவன் இமிடியேட்டா கொடுத்தா that will increase your profit by 3% of normal GP. What is 3% of 50? 1.5. So இதுதான் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ பாருங்க final step. Step number 1. What is the total cost? What is the total cost? Direct and indirect. All put together எவ்வளவு காஸ்ட் ஆச்சு உங்களுக்கு? What is the adjusted GP? Finally எவ்வளவு adjusted GP margin? So what will be the arm's length price? This divided by this. Sorry, there was a mistake. Sorry. This is 31.5% on cost. அப்படியே add பண்ணுங்க students. What is 31.5% on this? இதுதான் arm's length price. So இதான் அப்படியே add பண்ணா இதான் என்னோட profit sir. So என்னோட arm's length price இதுதான் நான் billing பண்ணிருக்கணும். But actual billing, I'll explain once again. ஒரு நிமிஷம். So under invoicing வந்து 2,36,700 will be added to the total income. I'll repeat once again. See, billing to C Limited 50%, but sir, why billing to AE is very less? We are getting technology support, which is 20% of normal GP. Other 10% நாங்க கம்மி பண்றோம். Second, larger volumes of business தராங்க. So we are reducing 10% in the form of discount. So other 5% கம்மியா இருக்கு. And then no risk or marketing cost associated with AE. Whereas C Limited பாத்தீங்கன்னா நாங்க தான் risk எல்லாமே எடுத்துக்கணும். Assume risk and incur அதனால billing கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் when it comes to C Limited. But அது ஒரு 10% of this. And finally ஒரே ஒரு add பண்ற மாதிரி ஒரு ஐட்டம் கொடுக்குறோம். Normally C Limited gives immediate payment, whereas AE வந்து takes 1 month time. அவங்க immediate கொடுத்தா எங்களுக்கு வந்து will increase because they are giving immediate payment. இதனால this will increase your profit by 3% of 50. 3% of 50 is 1.5. So இதெல்லாம் less பண்ணி இதை add பண்ணுங்க student. This is called adjusted gross profit margin. So உங்க cost இதுதான் adjusted. இவ்வளவு add பண்ணிருக்கணும் நீங்க. So billing should be 2,36,700. ஆனா நீங்க raise பண்ணது 2,36,700 will be added to the total income of this company Beta Limited. ஒரு நிமிஷம் இந்த ஸ்டெப் நம்ம இப்ப சொல்லுங்க. ஸ்டெப் 1. What is the direct and indirect cost incurred? Direct and indirect cost incurred 1,80,000. Determine the GP ratio with an unrelated enterprise. C Limited தான unrelated enterprise 50%. The 50% should then be adjusted for functional differences.
20% of normal GP 10, larger volumes discount 10, 5, marketing and risk associated 10% na 5, and this will increase your GP margin because you are receiving immediate payment from unrelated party. இதே நான் வந்து beta வந்து immediate payment கொடுத்து நான் C limited 1 month credit கொடுத்தேன்னா why I am reducing my profit percentage, why I am reducing my profit margin, because beta limited gives me immediate payment, அதனால நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க 3% still கம்மி பண்ணலாம். அப்படினா இங்க வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கு. C limited makes you immediate payment, therefore this will increase your profit margin, add 3% of normal GP. What is normal GP? 50%. So இந்த sum கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க students. பார்த்துட்டு we will try the other sum next class we will continue. இப்போ இங்க ஒரு sum இருக்கு. ஒரே ஒரு sum. முடிஞ்சா you can also do it. அதே நான் சேம் இந்த sum வந்து எக்ஸாம். I'll repeat the other sum once again. So cost plus method. This problem, Alto Limited Germany has 35% shares in beta. Yeah. So both are said to be associated. Beta Limited build C Limited. C Limited percentage discount கொடுக்கிறோம், அதுக்கு ஒரு 10% of normal GP. And then in case of rendering services to AE Alto Limited, Beta Limited neither runs any risk nor incurs any marketing cost. No risk, no marketing cost. எல்லாம் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. Whereas on the other hand, in case of services to C Limited unrelated party, we have to assume all the risk and cost associated with marketing function. நாங்க செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. So bill பண்ணும்போது அதிகமா தான் bill பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. Expenditure to it. And we don't have to assume risk or marketing. It is 10. Discount. Case if B Limited also makes immediate payment, your profit margin will increase. So immediate payment profit gets increased. In the reverse la pogum, yeah. So my adjusted GP margin. That's all. This is the final main important answer. இது கொண்டு வரணும் நீங்க. Now what is cost plus method னா என்ன சார் அர்த்தம்? What is your cost னு கேக்குறான். சார் 1,80,000. Cost plus now you add your adjusted profit margin. எவ்வளவு adjusted profit margin? Instead of adding 50%, normally we make 50% on cost when it comes to unrelated party C Limited. C Limited bill பண்ணும்போது 50% on cost bill பண்ணும். But here we are giving a discount, we are getting some technology support, and there is no marketing cost involved. So இதெல்லாம் arm's length price. இதுதான் இருக்கணும் actually billing. Cost plus இதான் பேரு cost plus method. So this should be the arm's length price. Whereas what is your billing to a % of equity in Indian company CTL, Siraj Technologies Limited. 45% indicates both are associated. CTL is engaged in development of software and maintenance of same, development of software and maintenance of the same for customers across the globe. Its clientele includes Branco Inc. So rendu perume associated ma'am. During the year, CTL had spent 3,400 man-hours for developing and maintaining software for Branco Inc. associated enterprise, with each hour being billed at 1,000. 3,400 man-hours bill பண்ணிருக்காங்க at 1,000. எவ்வளவு bill பண்ணிருக்காங்க? 3,400 1,000. 34 lakhs. 34 lakhs bill பண்ணிருக்காங்க. Cost incurred by CTL for executing work for AE amounted to. So இதெல்லாம் cost. The cost today must add plus adjusted GP margin. Cost plus adjusted GP margin add பண்ணா you will get arm's length price. Cost இதெல்லாம் cost incurred plus you have to add what? Adjusted GP margin. Add பண்ணீங்கன்னா you will get the arm's length price, and then you compare with 34. நீங்க எவ்வளவு bill raise பண்ணிருக்கீங்க? 34 lakhs. You have raised a bill for 34 lakhs. Question is whether you have applied the correct GP margin on your cost. Question is whether you have applied the correct arm's length profit margin. Check பண்ணலாம் what is adjusted profit margin. CTL had also undertaken developing, so அதே மாதிரி தான் CTL had also undertaken developing software for Harsha Industries Limited, for which CTL had billed 2,000 rupees, 2,700 rupees per man hour. இங்க எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க? 1,000. ஆனா இங்க எவ்வளவு bill பண்றீங்க? 2,700. அங்கே டவுட் வரும் இல்லையா? ஏன் அவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்? The persons working for Harsha Industries Limited, the persons working for Harsha Industries Limited and Branco were part of the same team. The persons working for Harsha Industries Limited and Branco were part of the same team and were of matching credentials and caliber. அதே ஆளுங்க வச்சு வர்க் பண்ணோம் அவ்வளவுதான். CTL had made a gross profit of 60%. CTL had made a gross profit of 60% on Harsha Industries work. இது என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரியுது உங்களுக்கு? Now this is details about what? Unrelated party. Billing 2,700 per man hour. Same people, same team, and were of matching credentials and caliber. அதே ஆளுங்களை வச்சு தான் பண்ணிருப்போம். ஆனா இவங்க வந்து you are billing 1,000 rupees per hour. இங்க வந்து 2,700. அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா CTL had made a gross profit of 60% on the Harsha Industries work. Can you explain on this? என்ன மாதிரி meaning? The profit margin is 60%, cost plus 60%. அதான் profit margin is 60%, correct. But இங்க கொஞ்சம்
எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இட்ஸ் நாட் 60% ஆன் காஸ்ட். இப்போ அன்லைக் லாஸ்ட் சம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன சம் எப்படி கொடுத்திருந்தோம் 50% ஆஃப் ஞாபகம் இருக்கா? போன சம் 50% ஆஃப் காஸ்ட் கிளியரா இருக்கு. Yes, 50% of the cost இருக்கு சார். ஆமா, இதுல வந்து made gross profit of 60% means 60% on the sale. அப்படின்னா நம்ம அதாவது they made a gross profit of 60% on the Harsha Industries work. So இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், 60% on sales னு எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஓகே சொன்னா நான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். The profit margin is 60% on Harsha Industries work அப்படினா 60% on sales னு அஸ்யூம் பண்ணிருக்காங்க. போன சம் நீங்க there is no doubt. ஏன்னா கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டா 50% on cost. இதுல வந்து 60% on the job, 60% on the Harsha Industries work. Gross profit 60% on Harsha Industries work, 60% on sales அப்படின்னு எடுத்துட்டோம். 60% on sales. Proceed பண்ணுமா? Just assume it is 60% on sales. Yes, sir. Okay. Now, CTL transactions with Branco Inc. are comparable to transactions with Harsha Industries subject to the following differences. இந்த மூணு adjustments தான். Now, இங்க வந்து 2,700 rupees per hour billing, whereas இங்க வந்து 1,000 rupees per hour billing. So the question was raised and the following differences explanation was given. நீங்க படிச்சீங்கன்னா அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான். இதுல எப்படின்னா திருப்பி ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல சம் வந்ததுன்னா ஆஃப் திஸ் டைப் இதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்பாங்க திருப்பி. Branco gives technical know-how support to CTL. Who is Branco and CTL? Both are associated, which can be valued at 8% of the normal GP. என்ன பண்ணலாம்? Harsha Industries does not provide any such support. Students என்ன பண்ணலாம்? 8% of normal GP னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. What is your normal GP? 60%. 60% on sales. 60% on sales, which can be valued at 8%. So technical support on the for some 20% of normal GP, 8% of normal GP. அப்ப என்ன பண்ணனும்? 60 is my normal GP into 8%. 4.8%. 4.8 minus பண்ணுங்க. 4.8 minus பண்ணா it balance is 55.2. The 55.2 is what? 55.2 is your adjusted GP வருது. But still there's one more. Since the work of Branco involved huge number of man-hours, அதே adjustment a quantity discount of 14% of normal GP was given. Students ஒரு சம் CA ல கேக்குறான், அதே மாதிரி CMA Final ல கேக்குறான். I'm including for practice அவ்வளவுதான். So எப்பயாவது ரேரா கேட்பாங்க, every time ஒரு சம் வரும். But it can be CUP method or it can be resale price method, it can be cost plus method. Okay, so இதுல வந்து since the work of Branco involved huge number of man-hours, the quantity discount of 14% of normal GP. What is 14% of normal GP? எதுல கால்குலேட் பண்ணனும்? 60% calculate பண்ணி 8.4% சார். இது ஒரு 4.8, இது ஒரு 8.4 மைனஸ் பண்ணுங்க. 60 ல 4.8 3.2% மைனஸ் பண்ணனும். 4.8 and 8.4 minus 46.8% வரும் சார். Okay. CTL had offered 90 days credit to Branco AE. போன சம் மாதிரி தான். போன சம்ல 1 month credit. இதுல we are giving 90 days credit to AE. The cost of which is measured at 2% of normal billing rate. GP இல்ல. இங்க வந்து CTL has offered 90 days credit to Branco. The cost of which is measured at 2% of normal billing rate. No such credit was offered to Harsha Industries. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Harsha Industries என்னுடைய கஸ்டமர் AE இல்ல, என்னுடைய unrelated party immediate payment கொடுத்துருவாங்க. Like the previous sum, I give 90 days credit to Branco, whereas அந்த benefit கிடையாது. So we get immediate payment. So இதனால என்ன ஆகும்னா my profit will increase. For example 50% normal GP ல 3% of normal GP கொடுத்தா 1.5 ஆட் பண்ணும். ஞாபகம் ஸ்டூடண்ட்ஸ், adjustments as it is ஞாபகம். Now here we are giving 90 days credit to Branco, whereas immediate payment from Harsha Industries. As a result, our profit will increase by 2% of normal GP னு கொடுக்கல. இதுல ஒரு இதான் இந்த பாயிண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம். 2% of normal GP எல்லாமே வேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா. Now last sumல we saw 4 adjustments. இந்த sumல 3 adjustments. Total 7 adjustments. 7ல 6 adjustments இப்படி இருக்கு. 8% of normal GP, 14% of normal GP, 20% of normal GP, 10% of normal GP. இப்படி இருந்த ஒரு கொஸ்டின். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2% of the normal billing rate. போன சம்ல 3% of the 3 ஆமா போன சம்ல. Yes, sir. 3% of the normal GP னா கொடுத்தா. So 50 is the normal GP rate. அதுல 3% 1.5 ஆட் பண்ணும். ஆனா ஸ்டூடண்ட்ஸ் இதுல வேர்டிங் பாத்தீங்கன்னா 2% of the normal billing rate. Billing rate வேற, GP வேற. So billing rate, suppose I'm billing for 100. அதோட GP எவ்வளவு வைக்கிறேன்? 60% வைக்கிறேன். So இந்த sumல 10% of normal GP, 20% of normal GP, 5% of normal GP, 8% of normal GP, 14% of normal GP இதுல. But இங்க என்ன சொல்றான்? 2% of the billing, not on the normal GP. So 2% of the billing அப்படினா you should calculate on 100. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டூடண்ட்ஸ் 2% as it is you have to add. கொஞ்சம் டைம் ஆகும், பட் ரிமெம்பர் திஸ், இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. It is not 2% of the normal GP. Normal GP னா என்ன பண்ணிருப்பேன்? 60 into 2%, 1.2 I would have added. ஆனா இதுல வந்து it is not on the normal GP. It is only normal billing rate. Billing rate வந்து நான் என்ன அமௌண்ட் பில் பண்றேன், அதுல நான் என்ன அமௌண்ட் பில் பண்றேன், அதுல எனக்கு 2% is my cost of credit. 90 days credit கொடுக்கறேன் இல்லையா, அதுல என்னோட 2% of the normal billing rate எனக்கு profit affect ஆகும்.
So students, it is on the billing. நீங்க என்ன bill பண்றீங்களோ அதுல 2%. So this immediate payment is received from unrelated party. As a result, my profit increases by 2% on sales. Now, இப்போ சொல்லுங்க students, final answer. What is the direct and indirect cost? 48,000. Repeat ma'am once again. 20,48,000. Okay. இப்போ what is adjusted GP? 60%. That's GP margin. That's GP margin. But I want adjusted after adjustment. Okay. 60% on sales. This is என்னோட normal GP. Correct? When I bill unrelated party Harsha Industries, 60% on sales. இதுல functional differences less sir one on the technological support I'm getting. இது வந்து 8% of normal GP எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறம் I'm giving discount. அது வந்து 14% of this எடுத்துக்கலாம். What is 14% of this? So இப்போ எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணா என்ன வருது பாருங்க. மைனஸ் பண்ணா you are getting 46.8%. 46.8%. And then add cost of credit to A. A க்கு தான் நீங்க கிரெடிட் கொடுக்குறீங்க. இதனால எனக்கு என்னன்னா profit coming out, but immediate payment you are getting. So here there's a benefit you are getting from A. So I mean from the unrelated party. Suppose naliki A also makes you immediate payment like the unrelated party. Your profit will increase by 2%. Students, இது add பண்ணிக்கோங்க. In case if reverse வருதுன்னா A gives immediate payment and my unrelated party takes 90 days time அப்படின்னா I can reduce my profit margin because my A immediate கொடுத்தா நான் profit கம்மி பண்ணிக்கலாம் சார், கொஞ்சம் amount கம்மி பண்ணிக்கலாம் சொல்லி நீங்க less பண்ணலாம். But இது opposite இருக்கு. They are taking 90 days time, but immediate payment from Harsha Industries. So this will increase your profit. Adala answer, final answer on my students. Adjusted GP is 48.8%. So 46.8 plus 2. 46. There are two things, students. Either don't forget to add. Less பண்ண போறீங்க. இது நீங்க practice பண்ணி exam போறீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் on the exam. And this adjustment is asked only in this method. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Now find out the adjusted profit margin. இப்போ coming to this. என்னோட cost. What is the adjusted profit margin? 48.8. Costல 48.8% போடக்கூடாது. Wrong. Costல 48.8 நம்ம சொல்லலாம். நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் பண்ணோம். It 48.8% on sales. But this is cost. எப்படி மாத்துவீங்க மஜா? How will you calculate 48.8% on sales அப்படினா what percentage on cost? தெரியலையே. About 20% on sale னா okay. What is the percentage on இது cost? இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் சார். 3400 man hours into 1000 34 lakh அதுல 48% இது பண்ணலாம் இல்லையா? இல்ல. Oh, okay. One second. அதுதான் வருதா? இல்ல 40 lakhs less amount bill to AE. எவ்வளவு bill பண்ணிட்டீங்க? 3,400 hours into 1,000 rupees per hour. So difference 6 lakhs. 6 lakhs to be added to the total income of 6 lakhs to be added to the total income of students. அவ்வளவுதான். Understood? இதுதான் அந்த 48.8% on sale அப்படினா இது சேல் கொடுக்கல, காஸ்ட் தான கொடுத்திருக்காங்க. So don't apply 48.8 on this. இப்போ இத அப்ளை பண்ணி பாருங்க, இதான் என்னோட சேல்ஸ். I mean இது 40 lakhs. இத அப்ளை பண்ணுங்க 40 lakhs into what is 48.8 by 100. So salesல 48.8%, costல 48.8 divided by 51.2. That's all students. Now if you have any questions to ask. So number 1, adjusted GPA, adjusted gross profit normal GPA, you have to find out the adjusted GP margin after taking into account the functional differences. Functional differences என்ன கொடுக்குறான்? ரெண்டு சமயம் காமனா என்ன கொடுத்தான்? Sir, I am getting technology support from AE. That is the reason for reducing our billing. ஒன்னு okay, technology support இவங்க கிட்ட எந்த சப்போர்ட்டும் இல்ல. சரி. Second point, sir, because of larger volumes of business given by AE, we are giving discount. As a result, we are reducing our billing. Discount என்ன அர்த்தம்? நான் என்னோட billing நான் reduce பண்ணிக்கிறேன்னு அர்த்தம். Third ஒரு சம்ல பார்த்தோம், sir, I have to assume all risks and also incur the marketing cost when it comes to unrelated party. But அந்த மாதிரி செலவுல எனக்கு எதுவும் கிடையாது, risk எதுவும் கிடையாது when it comes to AE. As a result, I am reducing my profit margin. But ரெண்டு திருமே காமனா ஒரு பாயிண்ட் தான், the unrelated party makes immediate payment. அப்ப டிபார்ட்மெண்ட் will say அதே மாதிரி நீங்க அங்க வாங்குனீங்கன்னா, so you are getting benefit from unrelated party. As a result, see first 3 points நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Sir, I am getting technology support from AE, so benefit from AE. Second, larger volumes of business எனக்கு benefit from AE, அதனால நான் டிஸ்கவுண்ட் தரேன். Third, I don't have to assume any risk or incur any marketing cost. அது ஒரு benefit from my AE, sir. இதே unrelated party நான் தான் எல்லாம் பார்க்கணும். But in the fourth point, students, here you are getting benefit from unrelated party, not from AE. எனக்கு immediate payment தான். It is not benefit from AE. Correct? You are not receiving immediate payment from AE. You are getting immediate payment. So as a result, the profit will go up to that extent. So that's the students. Approx 10% of normal GP, 20% of normal GP, 8% on normal GP, 14% on normal GP, 2% of normal billing. Normal GP. அதே ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா 2% of normal billing rate. எனக்கு 90 days credit பாத்தீங்கன்னா அந்த 2% cost எவ்வளவு தெரியுமா வருது? Billing 2%. Billing 2% loss students. It is not on GP. Billing 2%. So if billing 100 rupees னா எனக்கு 2% என்னோட cost of credit. So since I'm getting immediate payment, benefit from unrelated party, that should be added. If it is benefit from AE, I will reduce.
So எனக்கு வந்து அவங்க 90 டேஸ் கழிச்சு எனக்கு பேமெண்ட் தராங்க. இதனால எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் 2% ஆஃப் பில்லிங். இதையும் நான் ஆட் பண்ணி தான் நான் காமிக்கணும். ஏன்னா லேட்டா கொடுக்கறதுனால that is my cost. You add and find out the normal GP. And the normal GP, if it is on cost, அப்படியே add பண்ணுங்க. Direct and indirect cost 20,48,000. Add normal GP percentage, you will get the arm's length price. இப்போ இந்த 40 lakhs தான் arm's length price. This is called the arm's length price. Correct? That's all students. கொஞ்சம் இந்த இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். How அப்படின்னு சொல்லி. Now if you want to ask questions கேட்கலாம். though it answer